ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನು ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳದು ಆ ರೂಮಲ್ಲಿ. ಐ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೋ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ನೀವು ಬರುವಾಗ ನೀವು ಕೊಡುವಾಗನೇ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವೆರಿ ಡಿಲೈಟೆಡ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಇಂದು ಮ್ಯಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಈ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಒನ್ ಸೆಷನ್, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ವಿತ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್. ಏನಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ EquiTrainನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಜಸ್ಟ್ ಹಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾಪ್ ಮಾಡಿರಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಮುಂಚೆ EquiTrainನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾರ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಮ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 6 districts. ಸೊ ಇದೇನು EquiTrain ಅಂತ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ? ವೈ ಆರ್ ವಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್? ನಾನು ಈ ಮಾತಾಡಿರೋದು ಇದು ಟಾಪಿಕ್ ಬಂತು ರೋಲ್ ಆಫ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗೆ ಏನು ರೋಲ್ ಅಂತ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇವಾಗಲೂ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನಂತ ನಮಗೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಸ್ಪೀಚ್ ವಿತ್ ಟೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಬಂತು, ನಾವು 3rd ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓದು ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು. ನಮಗೆ ಬಂತು ಮ್ಯಾಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಜೆನರೇಷನ್. ಸೊ ನಾನು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬರ್ತಕ್ಕ எனக்கு ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಿತ್ತು, ವಿಷನ್ ಇತ್ತು. ಐ ಕುಡ್ ರೀಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯರ್ ಲೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಈ 3rd ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟೈಮು ನೀವು ಎದ್ಕೊಂಡು ಓದಿರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಮಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಎದ್ಕೊಂಡು ಓದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇನಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಅನಂತಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಮನೆ ಹೋಗಿ ತುಂಬ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಟೀಚರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಎದ್ದು ಅಂತ ಎದ್ದುವಾಗ ಏನು ಓದೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ಟೀಚರ್ ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್, 1 ಸಾರಿ 2 ಸಾರಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಸ್ಕೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನು ನೀವು ಓದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ 3rd ಟೈಮ್ 4th ಟೈಮ್ ನಾನು ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಂತು, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನೇ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಏನಂದರೆ ಅವಳು ಓದಿಸಿಲ್ಲ, ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂದ ಕೂಡ ಓದಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ಟೀಚರ್ ಬಂತು ಆ ದಿನ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಗೆ ಆ ಥರ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಐ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. ಏನಂದರೆ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ನಂಬರ್ 1, ದ ಟೀಚರ್. ಆ ಟೀಚರ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಈವಾಗಲೂ ಟಚ್ಚಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೇಡಮ್ ಇಸ್ ನೌ 90 years old. ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ಬಂತು ಪ್ರಸಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ, ಪ್ರಸಿಲ್ಲಾ ಥೋಮಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಸಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಟಿಲ್ ಮೈ 12th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅವರು ಆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ, ಅವರು 3rd ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ಶಿಲ್ ಸೇ, ಅನಂತಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಅಪ್, ಯುನೋ, ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಡಿ, ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಯುವರ್ ಬೆಸ್ಟ್, ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ವೆಲ್. ಅದೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್. ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಯ್ಯೋ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಓಕೆ. ಬಟ್ ಮೇಡಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೀ ದಟ್ ಅನಂತಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್. ಅದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಮೈ ಟೀಚರ್ ಇನ್ 3rd ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ದೆನ್ ಕೇಮ್ ಟು 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಐ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಅ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸ್ಕೂಲ್. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಬಂತು ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಟೌನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಟೌನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇತ್ತು, 3 ಸ್ಕೂಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಟೀಚರ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಟೀಚರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಐ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಕ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರಸಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಮ್, ನೌ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ನಮಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಈ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಈ ಫ್ರಾಗ್ಸು, ವೈಟ್ ರ್ಯಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ICSE ಸ್ಕೂಲ್ ಅದು. ಅಪ್ಪ ತುಂಬ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಇತ್ತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ರ್ಯಾಟಿದು ಆರ್ಟ್ರಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಕೊರೋನರಿ ಆರ್ಟ್ರಿ ಏನೋ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಡಬೇಕು, ಅದು ಬಿನೀತ್ ಇಟ್, ಯುನೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಯುನೋ, ಬಟ್ ಐ ಲವ್ಡ್ ರ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ರ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಡಿಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಬಟ್ ಅದು ಮಾಡಿ ಈ ಆರ್ಟ್ರಿ ಇಡೋದು ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನಾನು ಬಂತು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾನು ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನಂದರೆ ಆರ್ಟ್ರಿ ಏನೂ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ ಅದು ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೇನಕಾ ಗಾಂಧಿ ವಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೆರಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆನ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ರೈಟ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಯಾಲಜಿ ಟೀಚರ್ಗೆ ಆ ದಿನ ಏನೋ ಕೆಟ್ಟ ದಿನ ಆಯಿತೋ ಅದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ ಸಿಗೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ. ಯುನೋ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಗೆಸ್? ನಾವೆಲ್ಲ ಬಯಾಲಜಿ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಡಿಸೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಬಯಾಲಜಿ ಮ್ಯಾಮ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಮಾಡಿರಬೇಕು ನೀವೊಂದು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂತು, ನಿಲ್ಲಿಸ್ರು.
Then what did she do? ಹೇಳ್ರಿ, ಏನು ತಪ್ಪು ರೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? Excellent. One option A is she told me do the experiment. That is not what she told. So what is option B? Sorry? You touch and feel, and very good. Touch and feel and see what it is. No, that's not what she said. I'll give a clue. She told me something that hurt me a lot. Get out of the class. Yeah, you're closer. She didn't. But I am holding a dissection board. I have spoiled the specimen. So what did she do? Option C is get out of the class. That's an extreme. Before that, she did something that was even more important. She failed me. Yeah, you know. Heg madtira and snapped, you said. Slapped, yeah. She slapped the dissection board out of my hand. Okay, she took it out of my hand and she said, you cannot do all of this with your eyesight. She said that, I always, when I wrote about this in my autoethnography, and I was telling, did ma'am really say that? But she took the dissection board and she said, you can't do this with this eyes. You must look at things you can do. And I entene classally, I was thinking our classmates, they're all there, they're all sitting, my classmates are all sitting, and this ma'am comes, actually she told one more sentence, she pulled the dissection board out of my hand and said, you can't do this, you maybe want to go get married and settle down, or something like that she said. You got it? So what did the teacher do? Actually, when I was doing my research, autoethnography, I always think, ಎರಡು ವಿಷಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು ಬಂತು, she made me feel ಅಯ್ಯೋ ಬ್ಲೈಂಡ್, ಈ ಐಸೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇದು ಮಾಡಿಸ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. Then 1 week, you have to trust me, ಒಂದು ಪೂರ ವಾರ I went home crying. I would go, and my papa and mama would be like, what on the hell, just get over it and move on types. ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸೇ ಕೊಡಲ್ಲ. ನೀವು ಏನಿದು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಆ ಥರ ಹೇಳುವಾಗ ನೀವು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಆ ಥರನೇ ಹೇಳಿರೋದು. ಈ ಕಾಲ ಟೀಚರ್ಸ್, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಥರ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದೇ ಸೆಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಪಟ್ಟು ಅಂದರೆ, ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರೂವ್ ಟು ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ದಟ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. I really believe that was the week where I told myself that I will prove to the world that blind ku ella madakagutte anta. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಡಿಸೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ಟ್ರಿ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಅವರು ಸೈಟೆಡ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವಾಗ ಆಗಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತಾಗಿ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ ಸರ್? ಆಗತ್ತೆ, ಖಂಡಿತಾಗಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್, that was an experience where a teacher, in a maybe a little harsh way, but she also served me. ಆ ಟೀಚರ್ ಆ ದಿನ ಅದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ನಾನು ಇವತ್ತಿದು ಮಾಡ್ತೀರೋ ಐ ಆಮ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಅವರು ಅದು ಹಾರ್ಶ್ ಆಗಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಅದು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ನಮಗೆ ಆ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಬರಲ್ಲ? Correct. Everybody would have said, very good, Ananthalakshmi, do whatever you do. Neevu tumba chenagiya hudigi. And I would have not become who I became. So I am more thankful, or equally thankful to that madam who said that nimaga agalla anta. Because psychology proves that you have to push people. And push andre only praising and star giving alla. ಪುಷ್ ಅಂದರೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಹರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಂದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ 16 years, ತುಂಬ ಭಯ ಪಡಿಸ್ತೀವಿ ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವಳಿಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಾತು. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಕೇರ್ ಹರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಟೀಚರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ರೋಲ್ ವೇರ್ ಯು ಲವ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಯು scare. But at the end of the day, what do you want the child to do? In both the cases, my teachers wanted me to excel. They wanted me to do something. teacher kuda 8th standard teacher also, I am sure, is very happy to know what I am doing.
ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? So now the question of the role of teachers in blind schools. So teachers role ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, because you are teachers. So the first thing is ಈ AI ಮೇಲೆ ಇಪ್ಪ ತುಂಬ ಮಾತು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? AI ಬರುತ್ತೆ, AI ಬಂತು, ಕೆಲಸ ಹೋಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಜನಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು IT ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಹೋಯಿತು ಆಲ್ರೆಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬರುವಾಗ I feel there are two things that won't go. Artificial intelligence ಎಷ್ಟೋ ಬರಲಿ, but there are two jobs in the world that machine cannot replace human beings. Which are those two roles? In Nimma teacher and soldier. Yeah, soldier, that's a good point. I never thought of the soldier. Soldier is right. Then there is a third role. Doctor. Yeah, parents of course, but I'm saying, yeah, of course machines can't produce children and grow children, that's also right. So I learned 4 roles. Soldier and parents, absolutely, but 100% sure 2 roles cannot be 100% replaced. One is the teacher. A machine cannot become Priscilla ma'am and Vanaja ma'am for me. Can Alexa scold me in the morning saying, Ananthalakshmi, if you don't do this, we will, no. She has to be programmed by a man, right? Or a human brain. So natural intelligence cannot go behind artificial intelligence. Yes or no? Yes. So teacher, the guru, our role ide alva. No machine, no artificial intelligence should replace also. Right? Second bantu ಏನು ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಜರಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಸರ್ಜನ್ ನಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಜರಿ ಇತ್ತು, ಅನಂತಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿಮಗೆ ಮಿಷಿನ್ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಬೇಕವಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹ್ಯೂಮನ್ ಸರ್ಜರಿ, ವಿಚ್ ಒನ್ ಡು ಯು ವಾಂಟ್? ವಿಚ್ ಒನ್ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಐ ಚೋಸ್? Human, exactly. ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು when I was put to a decision, I was thinking, God, if that machine for some reason goes wrong, then you don't know what it is cutting, whether it's cutting my uterus or whether it is cutting my large intestine. I got afraid. Just kidding. But the point is, no, there are some places in medicine where technology will add value. But what a human mind with presence can do, a machine cannot do. Today Geeta ma'am is here. Geeta ma'am is actually Geeta ma'am read out a story to me last week of a surgeon who actually performed a brain surgery, a very fine brain surgery. And that article she read out to me was about how he felt spirituality, the universal energy made him do that precision cut. And I believe teachers and doctors are 2 roles through whom the universe descends upon us. Adalva APJ Abdul Kalam and so many people have said that, I mean, no, anybody can say. But so the first part of what I want to say is, ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ರೋಲ್, ಅದು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸಿಗುತ್ತೋ, ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿದ್ದಾರೋ, ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಲುಕ್ ಅಪ್ ಟು ಯು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ರೋಲ್, ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಟೀಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟೆಡ್. ನೀವು ಒಬ್ಬರು, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು, ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್. ಅದು ಫಸ್ಟು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ Rafi, do we have, I mean, at one point, we should give them something that reiterates this message, where I want to tell each of you, you are the star of your class. You are doing a very celebrated role. So let's give a clap to each of us. We are all so used to clapping for our children and students, alva, but we need to clap for ourselves. ನಮಗೆ 50 ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, 40 ವಯಸ್ಸಾಯಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್ ಬೇರಾರು ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ ಅಲ್ವಾ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಯಾಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಾಗಿ ಪ್ಯಾಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ರೈಟ್? ವೀಲ್ ಕಮ್ ಟುಗೆದರ್, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಎನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ದಟ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1. Now when I want to zoom into the role of a teacher in a special ed blind school. ನೀವೆಲ್ಲ blind school ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? Yes. Now blind school ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಆಗಿರೋದು is 1 more or 2 more steps complicated than any other school. ಏನು, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ there are 3 kinds of ಮಕ್ಕಳು in every class. What are the 3 groups of ಮಕ್ಕಳು in your class?
Full is blind? Correct. Totally blind, let's take them, when you say B1, born blind? Correct. Children who are born blind. Okay, you're saying middle blind, totally blind and? Partial blind. There are three categories, ma'am. B1, B2 and B3. Okay. B1 cannot see that. And B2 can see like 4 or 5 meters, ma'am. Got it. And B3 categories, they can see 6 meters or 7 meters. Exactly. So you have 3 levels of complexity. One is total blindness, partial, little more vision, eye partial. So let's keep that one segregation. Second segregation is children who are born blind. Andre avaru birth inde blind agidavaru. Second is acquired blindness. Ipo nimma 6th standard ondu togoli. I am just taking an example. 6th standard alli first to 6th bandiravara makklu irbeku because they were born blind. But there are also children who acquired blindness in 5th standard or 6th standard and came from a mainstream school. Avaru iddaralva? Yes, so that is what I am calling as acquired blindness. Okay? Then the third category which we have learnt over the last 4 years is children who are having multiple disabilities. Blind mattu illa, blind plus deaf, blind plus SLD, specific learning disabilities, blind plus ADHD, blind plus autism, blind plus deaf, blind plus, blind plus locomotor, I feel it's, yeah, that is also absolutely. So, you have 3 complexities in my view. One is blind maklu who are born blind, right? Second is acquired blindness, because this acquired blindness is a complexity andre. ಈ ಬಾರ್ನ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಗುವಾಗಿರುವಾಗನೇ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಬ್ಲೈಂಡ್, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಆ ಒಂದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಏನು? ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ಅ ಸ್ಕೂಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಅದರಲ್ಲಿ 9th ಗ್ರೇಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಬಂದಿದ್ರು. ಶಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ ನಾಟ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಟ್ ಹರ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸಡನ್ಲಿ ದೇ ಬ್ರಾಟ್ ಹರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ವೇರ್ ಶಿ ಡಸಂಟ್ ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್, ನೋ ಬ್ರೇಲ್, ನಥಿಂಗ್. ಆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? Yes, and then multiple disabilities. So it is a more complex class, number 1. So the role of the teacher is even more complicated than the role of a teacher in another class, which is also complex, but I am just saying. Therefore, I also wanted to bring that one, the role itself is going to be, handling a diverse class, and therefore the sessions that are going to follow, which Dr. Sudha is now going to first take along with Jyoti on, the emotional aspects of teaching and how do you build an appropriate ecosystem. Adu neevu noduvaga ee point manasalli irbeku that you are creating an ecosystem for a very diverse community. Ondu. Second, most of our blind schools are residential alva. Yes. So you are not just teachers. See, Namma Magu, my daughter goes to a school, but she comes back home. So the teacher's responsibility, I as a parent also shoulder. Alva. I will also ask her, hey, did you do your homework? What are you doing for tomorrow? But when it comes to you, you are the parent also, right? And you are the teacher also. Because when it comes to the child's grooming, child's nutrition, child's mental health, everything is in our hands. So isn't it your role even double important? Yes. The third is the role as an advocate. Yeah. The role as an advocate. ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಲೀವಿಂಗ್ ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಮೀ, ವೈ Ananthalakshmi ಯು ಆರ್ ಲೀವಿಂಗ್ ಸಚ್ ಎ ಗುಡ್ ಜಾಬ್, ವೈ ಕಾಂಟ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್ ಜಾಬ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಇನ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್? Is it possible I go and do a full-time job as a functional leader in a corporate and I come, maybe every weekend I spend 1 hour to do something for blindness? I recognized over 10-15 years ಅದು ಆಗಲ್ಲ. Because advocacy ಅಂದರೆ ಏನು? ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು, ನಮ್ಮ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳೋದು, ನಮ್ಮ ಔಟ್ರೀಚ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇನ್ ಜೂನ್
ವಿ ಡಿಡ್ ಅ ಜ್ಞಾನ ಸಿಂಚನ ಇನ್ ಮೈಸೂರು. ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಹೋಗಿ ಮನೆ ಹೋಗಿ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು, ಬ್ಲೈಂಡ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಡಿಡ್ ಅ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನಿದೆ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ವಿತ್ ಮೀ? ಬೋರಿಂಗ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಯಾ. ಸೊ ಈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಔಟ್ರೀಚ್ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿರೋ ಜಾಬ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೂ ಒನ್ ಐ ಮೀನ್ ಅಡ್ವೊಕಸಿ. ವಾಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಇಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಒಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಡೂಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ. ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್? ಎಸ್. ದ ಥರ್ಡ್ ರೋಲ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಡ್ವೊಕಸಿ ಅಲ್ವಾ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವಿಜುವಲ್ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್? Just yes, call out yes. How many, Rafi? Can you just give me? Is it 50%? But raising hands also somebody will have to tell me. Correct, Sudha. Yeah, please raise your hands. Totally blind or visually impaired? Just. So half of them. More than half of them are blind? Okay. Because the next step I was going to say is, you are role models. If you are blind and you are a teacher in a blind school, right? Who will drive the ambition in them? If ನಾವು ಬ್ಲೈಂಡು ನಮಗೆ ಏನೂ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಎನರ್ಜಿ ಒಂದು ಥರ ಅಲ್ವಾ, ನಮಗೇನು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಾವು ಈ ಥರ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಿ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ವಿಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ, இப்போ 50 years ago, 60 years ago, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜೀಸ್ ಎಲ್ಲ ವಾಟ್ ವರ್ ದೇ ಡೂಯಿಂಗ್? ದೇ ವರ್ ಆಲ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಟ್ ಹೋಮ್, ರೈಟ್? ದೇ ವರ್ ನಾಟ್ ಈವನ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್, ರೈಟ್? ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಥಿತಿ ಆಫ್ ವಿಮೆನ್ ಟುಡೇ? ಎಲ್ಲರೂ ಓದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ, ನಾಟ್ ಯೆಟ್. ಇನ್ ಗ್ರಾಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅರ್ಬನ್ ಸಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಬರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸಮ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಐ ಫೀಲ್ ವಿಮೆನ್ ಆರ್ ಈವನ್ more more empowered, and I mean, not more empowered is a wrong word, but I mean, women are shoulder to shoulder in cities for sure. Yes or no? How did that happen? How did that happen? Where did that real move start? It started in our homes. My ajji and my amma told me, you have to work. Why? Because they couldn't work. So the women empowerment didn't start in a conference for me. It started in my house. My disability empowerment started in my house because my mother is disabled, she is deceased, and I never saw her crying. I always see her saying, go do what it is to be done. So what I am trying to say is, the empowerment of each of your children has to start with you. ನಿಮ್ಮ ಓರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಒಂದು ಅಂಬಿಷನ್ ಇರಬೇಕಾ ಇಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಆ ಗೋಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರೆ, ದ್ಯಾಟ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂಬಿಷನ್ ಡ್ರೈವರ್. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ರೋಲ್ ಆಫ್ ಅ ಟೀಚರ್ ಏನೇನಂತ ತುಂಬ ಇದೆ. ರೋಲ್ ಆಫ್ ಅ ಟೀಚರ್, ಯು ಆರ್ ದ ನರ್ಚರರ್, ಯು ಆರ್ ದ ಮೆಂಟರ್, ಯು ಆರ್ ದ ಎನೇಬ್ಲರ್, ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ನಾನು ಅದು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. But additionally, in the case of blind schools, you are also the role of a parent, because ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಅ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್. ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಂಬಿಷನ್. இப்போ ನೀವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ಥಾಗಿ ಬರ್ತೀರಾ, ಏನೋ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರಾ, ಏನೋ ತುಂಬ ದುಃಖ ಆಗಿ ಬರ್ತೀರಾ, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಲರ್ನ್? ಅವರು ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲವಾಗೋದು. Yes, I remember my chemistry teacher, how smartly she would come. ಅವರ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಇದು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಏನೋ ಮೋಸಪಟ್ಟ ಸಾರಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರದೇ ಇಲ್ಲ. ಗೀತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೇರಿಂಗ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಾರೀಸ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಪಾಠ ಬಂತು? ದಟ್ ಟು ಡೂ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಶಾಬಿಲಿ ಡ್ರೆಸ್ಡ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಫ್ರಮ್ ಯು. Right exercising, right eating. Yes or no? Yes. So your role goes far beyond just teaching. So that's what I mean, role of a parent, role of a teacher, role of a ambition creator.
And role of an advocacy. Advocacy is where I mean that nimma ilakeyalli DDWs irtaralva. Yes, nimmade HMs irtare, but HMs kello gottilla. But okay, avarge ಹೇಳಿದಿವಿ ಅವರೇನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಓಕೆ ಸರಿ ಬಿಡಿ. ಆ ಥರ attitude ನಮಗೆ ಇರುವಾಗ, that same attitude will pass to our blind children. And then blind will never get empowered. So ನಾನೇನು ವಿಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ, ಆ ಮಾಡೆಲಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಸನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಡೂ ಯು ಆಲ್ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಮೈ ಡ್ರೀಮ್ ದಟ್ ನಮಗೆ ಈ ಬ್ಲೈಂಡ್ದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ಹರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೋ, ದಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೋ. ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಮದು ಯುವರ್ ನೇಮ್? ಕಸ್ತೂರಿ, ನಿಮ್ಮ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್? ಎಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಐ ಹರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ. Do we want to change the scenario for the blind? We should. How about the last? There's no energy. Yes. So if we have to change, I was so excited. Why I told Indu and Rafi and Vaishnavi I want this first session is because I want each of you to become the change maker. You have to take a pledge. Tomorrow, before we end this EquiTrain, I want each of you to be an EquiBeing catalyst, taking a pledge, saying we have to change. Because if we as teachers don't take that pledge, nama makkalge change madodu very difficult. Yes or no? Yes. And many of you, I heard from Sudha, 60% of you are blind. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಇದು ಬ್ಯಾಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳಿಯ ಥರ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಅಸ್. ನಮ್ಮದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಚೇಂಜ್. ಸೊ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಅ ಟೀಚರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇಸ್ ಯು ಆರ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಮೇಕರ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು? ಎಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಚೇಂಜ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ದಿಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಡು ಯು ಆಲ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮೀ ದ್ಯಾಟ್? Yes? Go through this 2-day workshop. Tomorrow, end of the day, I want to hear with energy. Rafi, we need to get them all to take a pledge. And, give them a written certificate of sorts. Let us lead the change. Adukku nimage ಏನು ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಕೋ, ನಿಮಗೆ ಏನು ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ಸ್ ಬೇಕೋ, ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ, we will support you. We are with you. But let's be the change, as Mahatma Gandhi said. Let us be the change we want to see in the world. Yes or no? Yes, ma'am. Yes. So you are promising me, right? Yes, ma'am. So please, why don't you all stand up? We'll make a pledge together orally. So I will say I and then we follow you individually tell your names. Ananthalakshmi. Promise and pledge. That I will be the change maker to transform the education for blind children in Karnataka. Thank you.